So first of all, welcome for the world of civil services. See, I will tell you, civil services preparation is like double-edged sword. అంటే రెండు వైపులా షార్ప్గానే ఉంటుంది అన్నమాట. సేఫ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ సేఫ్ జర్నీ. You have to understand that. What are the two sides? First side is we have to work very hard. We have to work very hard. Damn hard. మళ్ళీ హార్డ్తో పాటు స్మార్ట్ వర్క్ కూడా యాడ్ అవ్వాలి. సో అంత ఈజీ కాదు. ఫస్ట్ మీరు గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే అంత ఈజీ కాదు. మన హార్ట్, మన సోల్, మన ఆస్పిరేషన్స్, ముఖ్యంగా సాక్రిఫైజెస్, త్యాగాలు చేయాలి. లైక్ చిన్న చిన్న హ్యాపీనెస్, ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి పార్టీకి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, ఫ్రెండ్స్ అందరూ లేకపోతే రిలేటివ్స్ అందరూ ఏదో ఒక పిలిగ్రిమేజ్ సెంటర్కి వెళ్ళారు, ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి పిక్నిక్కి వెళ్ళారు, ఎక్స్కర్షన్కి వెళ్ళారు, మనం వెళ్ళట్లేదు. దానికి అలాంటివి సాక్రిఫైస్ చేయాలి. కొన్ని ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని సాక్రిఫైస్ చేసుకోవాలి. అంటే అది కొంచెం బాధే. అందుకే ఒకటి వన్ ఎడ్జ్ ఇస్ వెరీ షార్ప్, అనదర్ ఎడ్జ్ డబుల్ ఎడ్జెడ్ స్వార్డ్. అంటే దేనికైనా కూడా ఒకటే వైపు కదా షార్ప్గా ఉండేది, కానీ దీనికి ఏంటంటే రెండు వైపులా షార్ప్. అలా అయినా తెగవచ్చు, ఇలా అయినా తెగవచ్చు. రెండోది షార్ప్. బిగినింగ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, స్టార్టింగ్ అన్ప్రిడిక్టబిలిటీ ఈజ్ వెరీ హై. దెర్ ఇస్ అన్ప్రిడిక్టబిలిటీ మీన్స్ వాట్ వుడ్ బి ద రిజల్ట్ ఏముంటుంది. వై? బికాస్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్, మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్, ఇంటర్వ్యూ, దెర్ ఇస్ యూపీఎస్సీని ఏమంటామంటే యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ అస్ అన్ప్రిడిక్టబిలిటీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. బట్ దట్ అన్ప్రిడిక్టబిలిటీ క్యాన్ బి అడ్రస్డ్ బై యువర్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ స్మార్ట్ వర్క్. దెర్ ఈస్ a solution for your first sharp side of the sword also. How? By getting result. After getting result, your felicitation itself will become one function. So the people who enjoyed going here and there, they will come and they will stand in front of you for felicitating you. That happiness will give you more pride than the happiness which you get by going or attending any other function. So రెండు విధాలు. ఒకటేమో వన్ సైడ్ ఈజ్ వెరీ షార్ప్, అనదర్ సైడ్ ఈజ్ వెరీ షార్ప్, బోత్ సైడ్స్ ఆర్ వెరీ షార్ప్. ఇన్ దట్ పర్టికులర్ షార్ప్ ఎడ్జెస్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ థింగ్. You need to have a balanced thing. That balanced thing, who will work hard, that person is going to get the success. What is this, sir? What is this all about? What happened? What is this civil services examination? What is this public administration thing? I will tell you. Listen. In 1700s and 1800s, everything was under the control of kings. And in some places like Germany, UK, France, they want a system whereby political people will be giving the directions, the rulers will be giving the directions, and those directions will be should be executed by quality people, neutral people, rational people, scientific people who will be following rule of law. Those people should implement it. So there is one particular person called as Max Weber, a German person, a Jewish, his community is Jewish community, he is a German person. Then he came up with an idea called as bureaucracy. So there will be a bureaucracy, and this bureaucracy will be implementing, executing what are all the decisions made by the political elites. There will be political elites, they will be the rulers, and the decisions and the policies made by the rulers will be implemented by this bureaucrats. So they thought that now we have to create a layer. And that layer will be implementing the decisions made by the political leaders. And that layer name is called as bureaucracy. Then how these people should be there? Then Max Weber, a German philosopher, he came up with some points. Number one, sir, he should be with merit oriented. Ataniki knowledge undali. He should be skill. He should be wisdom. He should be merit oriented. Number one. Number two, he should study the rule of law. అంటే అతనికి రాజ్యాంగం పట్ల, చట్టాల పట్ల అవగాహన ఉండాలి. He should know about rule of law. Number three, he should be neutral. Means what? You should not give partiality to one community. You should not deviate another community. You should not treat one person as close friend, another person as enemy. He should be neutral. So third thing is impartial, neutral. Number four, he should be rational, scientific. Whatever he is noticing, whatever he is performing, everything should be done rationally, scientifically. 5, he should also have compassion. Jali pade gunam kuda undali. He should also have compassion. Number 3, he should also work for the place where he is from. Means he should work for the nation. So this characteristics should be present in this bureaucrat. So he made a layer called as bureaucracy.
So bureaucracy came into existence for the first time in Germany, then United Kingdom, then eventually in France, then eventually in United States of America. I am telling you the history. In that way, the bureaucracy came in India. From there, British people came to India, and the British people with them, they brought civil services. There is one particular man called as Macaulay. This Lord Macaulay also brought the civil services into India, and he recommended that how the civil services is functioning in Britain, the same sort of civil service also should function in India. Who will be named as civil servants, who will be working for civilians, who will be also called as public servants, who will be working for the public. So you are the servant of the public, you are the servant of the civilians, you are not servant of the government. They are not called as government servant. Mari government over sir, government is called as Council of Minister headed by Prime Minister, or Council of Minister headed by Chief Minister is called as. So in that way, for the political decisions made by this government people should be implemented by the bureaucracy, and that decisions will be beneficial for whom? People. Civilians. Hence, you will be called as a civil servant, you will be called as a public servant. In that way, the bureaucracy came into existence in India by the British. Then we got 1947 independence. Before that only, we have a Union Public Service Commission by various names, Central Public Service Commission or Federal Public Service Commission. After Constitution came into existence, we have the body called as Union Public Service Commission. This is the body, original gate of UPSC. A dream of every Indian I am talking about. Not every Indian, but a dream of nearly 50% of young boys and girls. Some or the other day in their life, they will believe that I want to become an IAS officer. If I had become an IPS officer, 50% of the youth in India. Some or the other day, they are working or not, they are studying or not, they are preparing or not, they are working lot or not, but at one point of time, from their school education till they get died, నేను IAS అవుతే బాగుండే, నేను IPS అవుతే బాగుండే. Why? Because it's like a solution for all the problems. The man who didn't dreamt that I should become for a chief minister, I should become a chief minister, I should become a council of minister, but that man might dreamt for becoming a civil servant. For example, sir, Arvind Kejriwal, the chief minister, he is a civil servant. KTR, the son of KCR of Telangana state, former chief minister, he is a civil service aspirant. Arun Jaitley, civil servant. Nitin Gadkari, civil servant. You take any random person, some or the other way, I am talking about the politician, one or the other way, he or she is associated with civil services. Film stars, they make movies on whom? They don't get any script. They don't have any stories. They will rotate and come down to police officer or a district collector, and that movie will be hit. Why? Because people also interested. People also, where the movie will be hit when the people will think themselves as heroes. Hey, I am also IPS, yes. A BGM should come. I will wear a cap, dress uniform, then BGM should come, then movie will be a super hit. Means what? We are looking at civil services as elites. Civil services, becoming a civil servant is elite in Indian society. We dream of becoming an IAS, we dream of becoming an IPS. Why? Because it is elite. Our parents will dream of becoming our children IAS officer, our children IPS officer. Why, sir? Why? Because the society will respect. The community will respect. The neighborhood will respect. The friends will respect. The relatives will respect. School people will call you. College people will call you. Coaching center will call you like anything. That much big position you will be getting if you prepare properly for 1.5 years under Union Public Service Commission, the constitutional body of India. Why? Because this is the body who will be conducting the exam. This is the body who will be responsible for making you as a civil servant. Why? Because they are the people who keep the exam. So why we have to prepare for UPSC, sir? First I will tell you. First you should know. Any journey, wherever you are, this is very important. Any journey, wherever you are, whatever you are doing, for example, if you are sitting here, you should know why you are sitting here. Every minute, I am telling you with my experience, money is not important, time is important. If you are sitting here for 1 hour, or if you are sitting for 90 minutes here, 1.5 hours, how much knowledge I am getting, how much is beneficial to me is very important. In the same way, if you are preparing for civil services, why you are preparing for civil services is very important, and your preparation for civil services is mainly for service orientation. Manava Seve, Madhava Seva. You will get your salary, you will get your car, you will get your 4-5 assistants, you will get your own respect, but still you will be called as Indian Administrative Service Officer, Indian Police Service Officer, Indian Revenue Service Officer, Indian Audit Account Service Officer. You are doing service. Software service or software engineer. Software service or software engineer.
Software engineer. Sub-inspector also, sub-inspector only, not sub-inspector service. DSP also, Deputy Superintendent of Police only, but only IPS, Indian Police Service. Indian Administrative Service. It's service, doing your duty itself is a very big service. Why, sir? Why? Because you have enormous power. With that power, you can earn hundreds of crore rupees. Lot of people are there. So much of examples we have. Thousands of crores you can earn. But in spite of earning that much of chance you have, but you are doing your job. Doing job itself is service. Two types of services an Indian can do. I will come down to India, not general, India. Two type of service Indian can do. One is by guarding the borders, by joining the defense services. Anyhow, defense services guarding the borders of the country. Whom they are guarding? India. India means who? Desham ante evaru? Manushulu, people. Desham ante matti kadoy, desham ante manushuloy. So whom you are guarding? People. So Indian Administrative Service is serving whom? People. People means whom? Country. So two types of services are there. One service is serving the nation by guarding the borders. Second service is by serving the people. And directly serving the people, opportunity you will get directly with huge power, with huge authority, only through one particular examination called as Civil Services Examination. Service, you are providing service. That service you can do by two ways. One by guarding the borders as well as by providing the services to the people. And directly providing the services to the people can happen only by civil services. Why? Because you will be interacting with the people. Second, recognition. Middle class man like you and me, who don't recognize our neighbor only. Our neighbors only don't recognize. If you go and knock their door, who are you? Sir, my home, that only. కొంచెం షుగర్ ఉంటే వేస్తారేమో అని వచ్చాను. మీ పక్కలో దొంగలు అనుకున్నాను నేను. ఎందుకు? People don't recognize you. People don't know you. So if you want the recognition from the society, if you want the identification from the society, if you want the people to know you that I am Praveen, I am Lohit Raj, that recognition which was not there, and that recognition can be brought by civil services. Not only civil services, sir. You can get recognition either by sports, either by movie actor, but middle class people like us, we are not good looking, so we cannot become actor. We are not good sportsmen, so we cannot become sports master. So only one thing what we can do is education. Only one thing we can do is what? Education. చదువుకోవడం. మనకేమైనా తెలుసా అంటే చదువుకోవడం. అది మనకు సంబంధించింది కాబట్టి. సో చదువుకొని సూపర్ స్టార్ ఎలా అవ్వచ్చు? By clearing the civil service examination. You go. I see my first rank Sankirt, Sirisetti Sankirt, an IPS officer who got in anthropology 325 marks, who got the rank of 300. That person, he is now Mulgu Superintendent of Police. He is, after getting rank and he go to Labasana, 3 నెలల time untundannamata, from getting the rank and going to the Labasana, 3 months. Every day someone is giving lunch, every day someone is felicitating, every day nearly 20 people are taking selfies. He told me, sir, what is this, sir? Unnecessarily I got rank. I thought if I get rank, I will go to Tirumala Tirupati Devasthanam. I didn't got the time to go there also to worship the God. Why? Because people are calling. He cannot deny, no. Means he has very good man. He is a very good gentleman. So he could not deny. Felicitation. They are calling for what? Felicitation. Recognition. Not only recognition. With recognition, you can also serve the people. If you get rank, people will listen. You can visit every government school and you can tell in every government school that I am from your district. I entered into civil servant. You will become a role model. It's not only recognition. You can be an inspiration for the society. You can be the inspiration for next generation. That can happen only through civil service. Means I am telling you what all you will be getting if you are serious. I am not telling that what all you will get if you prepare for civil services. Preparation for civil services is not sufficient. Preparing for civil services with serious mindset. Any random person can prepare for civil services, One of my cousin is there. She will apply for all government exams. She will not study. All ticket, when she will get, she will go and put in front of the God. And she will do worship to the all ticket. Again on the exam day only, she will take the all ticket and she will go to the exam center and she will come. Then I told, అదే చదవచ్చు కదా అంత పూజ చేసాం. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ అప్లయింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. It is not about applying for the exam. It is not about thinking about exam. It's about preparing for the exam. Preparation. How much hard work we are doing is also very important for this examination. Third, privileges and huge respect. Privileges and huge respect. If you are an IAS officer, you will get 2 cars. You will get a collector bangla.
Nearly 4 or 5 people will be working under you. Home guards will be there. In house also servants will be there. Your family, wherever your family goes, the car comes. Wherever your children goes, your car comes. Wherever. These are all the facilities which are being provided by the government. I am not telling these are the only facilities because of which you have to prepare. I am telling you these are the facilities which you didn't have. Now you are getting. Which you didn't experience, your family members didn't experience, but you can get it. That is called as privileges. Huge respect. If you get rank, I will only take selfie with you. Huge respect. Privileges and huge respect. DGP sir visited, he is our advisor to our academy. Ramesh sir, Ramesh DGP, Dr. Ramesh DGP is advisor to the academy, he is a core member of the academy. He visited last, again he is visiting on 21st. He felicitated all the rankers, DGP of West Bengal. Why? It's a proud thing. Oh, civil servant, huge respect. Up to now, the relatives who didn't call you for marriage or functions, the relatives who didn't talk to you, now the same relatives, the relatives who talked behind you, he's waste fellow, he will preparing all the exams, but nothing he will clear. But once you clear it, contacts will develop. Yes, contacts will develop. One classic example I will tell you. Repeatedly I will tell, I am telling you, I am accepting it. Repeatedly I will tell. There is one person called as Prem Sagar. He got 159 rank and because of his passion, he joined Indian Foreign Service. Indian Foreign Service in COVID times and after post-COVID, Ukraine-Russia war happened. So in one of the same like you, one student, friend's brother is working in, is studying in Ukraine for MBBS. They will go for MBBS, no? He went for MBBS. So he was settled down somewhere in bunker because of war between Russia and Ukraine. His name is Yashwant. He came near me. I was sitting in the same cabin. He came near me 2 years back. He sat in front of me and he was telling that, sir, one of my friend is very sad, sir, he told. Why, what happened? Sir, you know, sir, people will be going for MBBS to write a MBBS exam. So he also went to prepare for MBBS exam. So he went for a preparation and he got hooked up in Ukraine in a bunker. His parents are so much worried. My friend also so much worried. So what we have to do, sir? Just he was talking. He was informally telling me. Then I told one of my students, his name is Prem Sagar, he got the rank in 2020, he is working as an ambassador in Russia. Just I will message him, but casually I will be looking at his status and I will be replying. So just one day I messaged him on the same day. One of my students' brother has been in Ukraine with some problem because of the war which is happening, can you help? Then immediately he responded me, please send me his passport and his details. Then he asked him, he sent me, I forwarded to him. Next 2 days, he safely came to Russia, Moscow. From Moscow, within 10 days, he came back to India. Then I understood. A civil servant have so much of contacts, which we doesn't have. Contacts also important some point of time. I am telling you, some point of time, contacts is important. Contacts will develop. And you know, the most powerful association in India is Civil Service Association. The most influential association is Civil Services Association. Any work will done anywhere, within minutes. They are strong association, they work together. And Article 311. What is Article 311, sir? You should know all these things. Then you will prepare, not only prepare, you will prepare seriously. Article 311 of the Constitution tells every citizen of India who become a civil servant will not be removed from the service on the discretion of the government. Job security, Rajyangabaddhamainatvanti job security. No one can remove except the President of India. And if the President also want to remove, there is a need for strong evidence that he is working against the nation or he did any criminal activity for which there is evidence, but still you can oppose it by going to Supreme Court. Huge job security. What is not there now? What is not there now? 100%. I also don't have job security. What is not there? Job security. That job security will be provided by the Constitution of India, not by the law, not by the government. Chatta రూపంగా కాకుండా రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి జాబ్ సెక్యూరిటీ ఎలా అందుబాటులోకి వస్తుందంటే బై బికమింగ్ ఏ సివిల్ సర్వెంట్. అందుకే సివిల్ సర్వెంట్స్ ఎప్పుడంత హుందాగా అంత ధైర్యంగా ఉంటారు. ఎందుకు? You see a civil servant, an IAS officer, his face, and a politician, his face. Politician, every time he will be with fear. But civil servant, every time he will be with a lot of attitude. Lot of attitude means lot of confident. Why? No one can remove him, no. Politician, anyone can be removed politician. A minister can be removed by chief minister. Chief minister himself can be removed by no confidence motion. If any one political party came or one pressure group came or any NGO came and he want to meet you, if chief minister is not giving the appointment, then he will go out and he will talk in media. This chief minister is waste. Again he will call him. Please don't tell like that. Come here. Civil servant, nothing.
Why? Because he is having job security. Why Jay Prakash Narayana get that much of respect? Why JD Lakshmi Narayana get that much of respect? Because they are civil servants, they are being a civil servant, they did lot of work. So they got huge respect. DGP Ramesh sir also, lot of respect. He is a person who killed 11 terrorists when he was deputed in Jammu and Kashmir. Working for the nation. Principles. Oh, these all things you are going to get by preparing for civil services. Then how you should be? What are the principles you should have? This class you have to remember for at least 2 years. This class is most important class, and this class you have to remember for another 2 years. Then you will get rank. It should reflect in your eyes. Commitment. Commitment to yourself. Commitment to your parents. Commitment to your teachers also. Commitment, strong commitment. Whatever it may be, I will get the rank and I will go to the home. Whatever it may be, I am going to study for 12 hours. Whatever may be happening across the world, I will be preparing and I will see in the world only after getting commitment. Dedication. Dedication should be that much. Focused dedication should be there. Once Arjuna was been asked in Mahabharata, Arjuna, what you are looking at? Then he told, on the top of the tree, I am seeing a bird and bird's eye. I am focusing on bird's eye. That is called as dedication. So much of focused dedication should be there. Preparation. Lot of problems will come. Lot of money problem will be there. Family problem will be there. Relatives problem will be there. Fever will come. Sir, fever will come. But still you should have that dedication which is called as unadhered dedication. Third, honest and genuine to you. Be honest. Today I want to study 12 hours, whether you study 12 hours or not. Teacher gave one question to write answer, whether I written that answer or not. You have to be honest and genuine. Everyone have problems, everyone have excuses. Who doesn't have excuses? I also have a lot of excuses. We have to be honest and genuine for another 2 years. This is for another 2 years. Courage and risk. Yes, preparing for civil service, I am telling you, preparing for civil service is risk. Preparing for civil services risk. Needed courage. You go and tell preparing for civil services. They will not tell. They will tell that why you are preparing for civil service. Only few people will get, they will tell. Yes or no? And people like us will not get. Only big people will get the result. They will tell or not. But still you are preparing means it means you are courageous. Preparing for civil service itself is a courageous thing. And you are doing risk also. Why, sir? 2 years of your engage. You will get 30,000 job minimum. Minimum 20,000 you will get now. You are sacrificing 20,000 means you are doing risk. Parents are expecting something from you means you are doing risk. If you are not preparing for 2 years and if you are working something and you are paying back to your father means your father will be happy. So instead of making your father or mother happy, you are coming and studying here like a children. Means it is risk. Then you are doing risk and courageous thing means how much dedication should be there, how much commitment you have to make for yourself. Once you decide the mentor, 2 years of journey, not one day, 2 years of journey, blindly follow the mentor. I am telling you, for Super 50 students, I am the mentor, chief mentor. You will be allocated with other mentors, but I am your final mentor. If you really work hard, if you really work hard, my 2 hands will be every time will be supporting you. If you are genuine, if you are honest, if you are committed, if you are dedicated. Why, sir? Why? Because I am very clearly, I am very open, I have clarity that I want my student to completely from our academy to get the rank. For that, I am ready to put so much of effort, how much of effort I can do. I am ready for that. But you should be ready for what? Commitment. I am telling you, people will think that IIT people will get, AIMS people will get, English medium people will get. That is 100% wrong. I know one of my friend, when I am preparing in 2011-12, his name is Kiran, we both went to interview also. He did IIT, Madras, IIM, Ahmedabad, IIM, Bangalore. He prepared for civil service, didn't got the rank. Only one time he went to UPSC interview. IIT, IIM will not work. I know one student who is AIMS, my student, AIMS, he is unable to clear prelims only. Then how, sir? How means, how we are preparing from today. That is important for civil service examination. First you understand what should be the mindset. Then you start preparing for civil services. How you are working from today. How much effort you are putting from today is most important rather than blindly studying. Rather than worrying, oh, this person is from IIT, this person is from AIMS, this person is from Central University, I am from JNTU affiliated college which is located in village. From today, keep in your mind. ఈ రోజు నుంచి మనము ఎలా చదువుతున్నామన్నదే ఇంపార్టెంట్.
ఈ రోజు నుండి మనము ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టామన్నది ఇంపార్టెంట్. చరిత్రతో సంబంధం లేదు, మన హిస్టరీతో సంబంధం లేదు. వాట్ వీఆర్ బీన్ ఎస్టర్డే, వేర్ ఐ స్టడీడ్ మై స్కూల్, వేర్ ఐ స్టడీడ్ మై ఇంటర్మీడియట్, వేర్ ఐ స్టడీడ్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇమ్మెటీరియల్. విత్ మై 20 years of experience ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్. ఈ రోజు నుంచి ఎలా చదివామన్నదే ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద 5 things which you have to keep in your mind. There is a need for mentor also. There is courage and risk also. You are doing courage and you have to do also. Honest and genuine efforts from your side. Dedication from your side. Commitment from your side. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మన బ్యాగ్లో వేసుకొని ముందుకెళ్తామో అప్పుడే మనకు విజయం వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మన నరనరాల్లో మన బ్లడ్లో ఉంటుందో అప్పుడే విజయం వస్తుంది. ఊరికే పుస్తకం తీసుకొని చదివితే వస్తుందంటే అబద్ధం. ఆ చదివే విధానంలో కూడా కమిట్మెంట్, డెడికేషన్, హానెస్ట్ అండ్ జెన్యూన్ ఎఫర్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ హ్యావ్ టు డూ కరేజ్. అండ్ నౌ ఐ విల్ కమ్ టు జనరల్ ఫార్మాట్. First I am telling you why you have to prepare for civil services, and when you prepare for civil services you need to know about the format. The format is prelims, mains, interview. Every year consistently in the month of February they will give the notification. In the month of May they will give prelims examination. They will keep prelims examination. In the month of September, October they will keep mains examination. In the month of February, March, April they will conduct the interviews, and in the month of May they will give the result. This standard. The most, for this they are predictable. For the calendar they are predictable. This year we lose also, next year we can prepare. Not with State Public Service Commission, not with Constable, SI, DSC, these all jobs. This is more predictable. Why? Because every year there will be a notification. So 3, one is prelims, mains and interview. Prelims we have 2 papers. One is called as General Studies, other is called as CSAT. I will give you complete overview today. Understand that overview. By heart it also. General Studies and CSAT. General Studies we have 100 questions which is going to happen on June 16th. Each will be 2 marks. So overall will be 200 marks. 1/3 negative. For example, 4 answers, 4 questions. 1, 2, 3, 4. You kept 1 wrong, 2 wrong, 3 wrong. 4 is correct. Net how much? 0. 3 తప్పు చేసి 4ది కరెక్ట్ చేసినా 0 మార్క్సే. అంటే 1/3 నెగిటివ్ మార్కింగ్. వెరీ డేంజరస్. ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ దెర్ ఇస్ నెగిటివ్ మార్కింగ్. Coming to CSAT, you will have 80 questions. Each will be for 2.5 marks and it will be for 200 marks. 80 questions ఉంటాయి. ఇందులో కూడా నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. బట్ దిస్ ఇస్ మినిమం క్వాలిఫైయింగ్. హౌ మెనీ మార్క్స్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ 200? 66.6. First they will evaluate CSAT paper. If you clear the CSAT paper, then only they will evaluate General Studies paper. And the General Studies paper they will take the top 13,000 or 14,000 based upon the recruitment. How many jobs, how many posts are there? For example, 1,000 posts are there. They will take nearly 1:14. 1,000 posts means how many people they will take? 14,000. 1,000 posts means 14,000. They will take 14,000. 900 means 900 into 14. How much ever it may be. Approximately 14. Again I am telling you. In UPSC they clearly told that it will be from 12 to 15. They didn't specifically told. So somewhere around 14,000 they will be taking every year. So this will be calculated for merit. This will be calculated only for minimum qualifying. Then what are the subjects? Means merit oriented. ఏమేం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఎవరెవరు ఫ్యాకల్టీస్ చెప్తాను నేను. Indian polity we have. Indian polity we have in prelims. First in prelims what are the subjects are there? Indian polity, Indian economy, Indian geography, Indian history, art and culture, international events, international relations, science and technology, disaster management, environment and current affairs, and this all. 100 MCQs into 2 is equal to 100. Negative marking will be 1/3. So how many topics are there? How many subjects are there? 10 subjects are there. And this 10 subjects, how we have to do, I will tell you. First is Indian polity. In Indian polity, we have 3 faculties. I will be teaching Indian polity. Santosh Rao sir will be teaching Indian polity. Gautam sir, another sir is there, he will be teaching the Indian polity. And we also have a guest lecture which will be taken by Kanishka Sharma from Delhi, teaching at our academy as a guest lecture. So 4 people will be teaching Indian polity. Coming to Indian economy. Indian economy will be taught by again 3 faculties we have. One is Shravan sir, other will be Vishnuvardhan Reddy sir,
Vishnuvardhan Reddy sir, and third is Nisha Nujimuddin madam is also there, but she is a guest lecturer. 3 people. Next, coming to Indian Geography. Indian Geography, we have exclusively Gautam sir, who is a well reputed sir. That Gautam is different, this Gautam is different. Gautam sir. Fourth, we have Indian History. Well reputed, one man show, he is one man army. Muhammad Rasul sir will be teaching ancient, medieval, modern, art and culture he will be teaching. This is prelims I am talking about, not mains, prelims. International affairs will be taken by Kanishka Sharma sir from Delhi. He will be coming from Delhi and he will be taking international relations. Science and technology, we are having 2 faculties. One is Nachiket More sir, as well as we also have Hidayatullah sir. But as of now, we have Hidayatullah sir, Nachiket More sir, we have to talk. Disaster management, we already have. Disaster management is also will be discussed by Gautam sir. Environment topic also will be taken by Gautam sir. And current affairs, exclusive current affairs will be taken by me. This is with respect to prelims point of view faculties. In this, Indian polity nearly 14 questions will be there. Indian economy 13-14 will be there. Indian geography 10 will be there. Indian history 15-16 will be there. Art and culture 4-5 questions will be there. International relations 4-5 questions will be there. Science and technology 10 questions will be there. Disaster management 1-2 will be there. Environment 10 will be there. Current affairs 20 questions will be there. In that way, 100 MCQs will be there in prelims examination, which is going to come on June 16th. Every year we will do the key paper. Every year we will go to the center, and this year also you notice, if you wish also you can come with us. We will take you to the center to know the first hand information. Then coming to CSAT. In CSAT you have 4 topics. One is called as mathematics, which is called as quantitative aptitude. You have reasoning. You have English comprehension, exclusively English oriented, language oriented, and next is comprehension passages. For this, we had the best faculty named as Mithun sir. He is very famous. His predictability is 100% effective. And for this too, we have Gauri Shankar sir. In this way, CSAT very carefully, very properly we will do. And after completion of the syllabus also, at prelims time, again you will have revision classes. We will complete the syllabus, again you will have revision classes. What is the benefit or what are our ethics? We will complete your syllabus. For example, June your batch has been started. By December 31st, your syllabus will be completed, but we will not leave. January 1st, 2025, you will have prelims test series. With that prelims test series, you have quick revision classes. All classes, again you will have quick revision classes, prelims point of. Generally from now to December 31st, you will have prelims cum mains classes, knowledge oriented, subject oriented. You will get command on mains, you will get command on prelims also. All syllabus will be completed, but January 1st onwards, again you will have quick revision classes. Prelims, why? Because you should clear prelims. If you are not clearing prelims, it's shame for us. So again we will have prelims revision classes by the name called as Vijay Baba. Tagline is 100% clearing prelims. Very successful this time. You take review from anyone. Then after prelims, we will go for mains. After prelims, we will go for mains. In mains, you have GS1, GS2, GS3, GS4 and essay. Better I will call it as ethics paper plus English, local language, vernacular language. This is minimum qualifying English paper and Telugu paper. If you are from Telugu people, then you are Telugu. If it's Kannada, Kannada. English, out of 300 marks exam will be there, you have to get 100 marks. 300 divided by 100, 100 divided by 300, 33.3%. Passing marks is how much? 33. Similarly for local language, Telugu also, no need to worry Telugu. Simple Telugu words they will ask. At that time after clearing prelims, if you sit for 2 days, it is enough. Why? Because it is merit or minimum qualifying. Only qualifying. GS is GS1, GS2, GS3, GS4 means ethics, and in GS1 what you will have? General studies 1, what you will have? In GS1 according to UPSC, you have Indian geography, Indian society, Indian history, art and culture and post-independence, world history. Now you see, every year 20 questions, 12.5 marks each. So overall how many? 250. Any questions adutaru? 20. Indian geography nearly 5 questions will be there. Indian society 7 questions will be there. Indian history 4 questions will be there. Art and culture 2 questions will be there. World history and post-independence together 1 question will be there. Sometimes here 1 more question will add or 1 more question will be add. Like this it will be there.
If it is 6, it will be 7. It will be 7. If it is 5, it will be 7. If it is 6, it will be 8. It will be decreased. Like that. 1 mark, 1 question either other. Because if I tell, then I leak the question paper. Here, Indian geography, mains perspective. After prelims, exclusive you will be having mains test series. Very serious mains test series. If you clear prelims, you will be allocated one mentor from morning to evening, every day. One senior person who went up to UPSC interview will be beside you from morning to evening. He will make beside you and to clear the mains. I will be there. Indian geography mains, as I told you, Gautam sir. Indian society here, mains, I will be teaching Indian society. I will be teaching Indian society. Why? Because my qualification also I have to deliver. Why? Because whether I am qualified or not. So Indian polity, a part will be taught by me. Indian society completely will be taught by me. Ethics, a part will be taught by me. Myself, I am Vishnuvardhan. I did my graduation in engineering. I did post-graduation in engineering like everyone. Then I did LLB. I did LLM. I am a postgraduate in law also. I did my anthropology masters in Central University, and I am teaching the subjects of Indian society from the beginning, Indian polity as well as anthropology optional, and Indian society everywhere. Indian society, why? Because Indian society is associated with anthropology. So Indian society is completely taught by me. So this 7 questions, my responsibility. Then Indian history, art and culture, world history by Rasul sir. General studies, Indian polity, as I told you the faculty, it will have 3: Indian polity, Indian governance and international relations. General studies 3: Indian economy, internal security. Internal security and ethics will be taken by Dr. Ramesh IPS, retired as DGP of West Bengal. He is also security advisor to the Jammu and Kashmir. He is now pursuing his PG in Oxford University on correspondence basis. So that huge person with huge academic excellence, practical knowledge will be teaching ethics and internal security. Being an IPS officer, he had first-hand information on internal security. So internal security will be taught by Ramesh DGP, Ramesh sir DGP. Disaster management, science and technology and environment. Ethics and case studies. Case studies exclusively will done by Ramesh sir. Ethics theory part, exam orientation part will be taken by me. Because finally it's my responsibility to make you to get rank. So wherever the exam responsibility will be there, examination point of view will be there, I will be taking the classes. Rest all case studies, what happened, how to answer from his practical experience, sir will be taking, Dr. Ramesh sir will be taking the general essay. How the general essay will be there? One national issue, economic issue, social issue, international issue, philosophical issue, generally. But now what happened? 2 essays they will ask, each will be for 125 marks, into 2 is equal to 250 marks. Here also, ethics also 250 marks. Here ethics questions, theoretical questions will be 13, each will be 10 mark, will be 130 marks. Case study 6 will be there, 6 into 20, how many? 120. So case studies will be 6. Theoretical questions will be 13. 13 into 10, 130. 6 into 20, 120. Overall, 250. Similarly, general studies 3. In economy, the questions will be 5. Internal security 2 or 3 will be there. Disaster management 1 will be there. So, in science and technology 5 questions will be there. And environment will be 2. Sometimes it will be 4 and it will be 3. Overall 20 questions. 20 into 12.5, how much? 250 marks. Similarly, Indian polity also, here governance questions will be more. Indian polity questions will be 5. Indian governance questions will be 9. International relations questions will be 6. Overall 20. 20 into 12.5 is equal to how much? 250 marks. In this way, the questions categorization will be there. In this way, the questions categorization will be there. General studies 1, general studies 2, general studies 3, general studies 4 and essay. Means on the day 1, I am giving you the information how the preparation should be planned and how many marks, how many questions will be coming from which subject. So where you ought to focus. From all this, I want to conclude you. నేను ఏమని కంక్లూడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే 250 into 3 how much? 750. GS 1, 2, 3. Ethics how much? 250. Essay paper overall how much? In this complete general studies, where you have to focus more
what is most important? Two stages will be there. Stage 1, stage 2. Stage 1, stage 2. In the stage 1, your focus should be on Big 4, which means your focus should be on Big 4, stage 1. I am telling you, if you are strong in this Big 4, no, you will clear prelims. If you don't read current affairs also. This Big 4 is basics. Big 4 is static. Big 4 is original general studies means this 4. The next will be science and technology, environment, current affairs, international relations. Stage 1, stage 2. Internal security also comes under current affairs. Disaster management also comes under current affairs. So in this way, science and technology in the stage 2. Means first you have to focus more on what? Polity, history, geography, environment, economy. Whereas in stage 2 it is what? Science and technology, environment, current affairs, international relations. If you have command on this Big 4, you will get enormous confidence. First attempt, if you don't clear prelims also, I am telling you, but if you have the command that I completed Big 4, next attempt you are very strongly, you can tell to your father and mother, నాకు ఇంకో ఛాన్స్ ఇవ్వండి, ఖచ్చితంగా అయిపోతుంది. అది అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఈ Big 4 మీద పట్టు ఉంటుంది టోటల్. నౌ ఐ గేవ్ యూ ఓవరాల్ ఎంఫసిస్, ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్. What is UPSC? How you should prepare for UPSC? What are the principles? Tell me, what are the principles? Number 1, commitment, dedication, courage and risk, honest and genuine. 5th is blindly follow the mentor. True, I am telling you. 100% I am telling you. We want one mentor also. 100%. Why? Because see, for example, I am telling you, if I want to become a cinema star, if I go towards Film Nagar, I don't know anyone, whether I can have a path, whether I can create my path, whether I know. No, someone should guide us. We all are human beings. Compulsory we need a light. Without light we cannot go anywhere. If you go also, it takes lot of time, 10 years, 11 years it will take. So if these 5 things are the principles for every civil servant. So I explained you about general studies. Now, my subject, Indian polity. How we are going to do Indian polity at this academy? How we are going to do Indian polity? First, any subject, any topic when you are studying, you have to know how and what. How this came, for what purpose it came, how it came, how constitution came, and for what purpose constitution came. You have to know what. What of constitution, how of constitution. Any topic you are studying, Ukraine-Russia war. How this Ukraine-Russia war came, for what purpose? Understanding of the constitution. Indian polity is nothing, constitution. Rajyanganni chadavadame polity. When we apply the polity, it is called as governance. Are you getting my point? In prelims, we have the syllabus Indian polity or governance. In prelims, we have Indian polity. In mains, what we have? Indian polity and governance. Most questions are coming from where I told? Governance. So, application part is governance. So, in prelims, you have to static portion of Indian polity you have to complete. Static portion of Indian polity means what? Constitution, article, fundamental rights. Not all articles you have to remember. In fundamental articles, you have to remember all. In directive principles of state policy, all articles. Fundamental duties, all articles. After fundamental duties, only few articles. I will tell you. Understanding of the constitution. System of central government. How the central government will work. This much of elections happened. Why? For the government, central government. Tomorrow the results are going to come. How this central government system will function. People are ready now itself. Lot of things are coming. Paytm batch is there.
Yellow color batch is their system of central government. Federal system. Then there is, sir, if central government is there, then what is the state government, sir? So what is the relationship between central government and state government? That relationship of central government and state government comes under the topic called as federal system. Why state government will every time ask central government and central government will not give the funds? For example, in central government BJP is there, in state government BJP is there. You know, so central government will give more money. But if in central government BJP is there, in state government another government is there, Congress is there, whether they will give money? So why so? What is that reason? What made them? So federal system you have to study. Judiciary. What are the functions of Supreme Court? What are the functions of High Court? System of state government. How the state government will function. You know MLAs. Day after tomorrow, 5th MLC election results are going to come in Telangana state. 5th. Tomorrow MP elections results. 5th MLC election. Who are these MLCs? I know MLA, but who is this? MLC. You know, MP elections counting will complete by 6-7 hours. MLA counting will complete by 6-7 hours, will come to a conclusion. But MLC, it will take 2 days. MLC elections will take 2 days. There is a different procedure for MLC elections. What is that procedure? So we will do in state government. Local government. What is this Panchayati Raj system? What is urban municipalities? What is municipal corporations? How they function? Constitutional body. UPSC is constitutional body. Election Commission is constitutional. CAG, Comptroller Auditor General is constitutional body. How this constitutional bodies, non-constitutional bodies, like what? Niti Aayog. Niti Aayog is non-constitutional. What are the functions of it? Committees and commissions recommendations, like what is that? I will tell you. One student asked me, sir, committee means whether it's compulsory. No, committee means, see, I am the government. I am Prime Minister Narendra Modi. I want to make some study on special status to Andhra Pradesh. But I am mature, I don't have knowledge. I am Narendra Modi, I don't have any knowledge. I didn't clear 10th class also, but because of popularity, I became Prime Minister. Then what I will do? 10 people, IAS people who are intelligent, I will call them. Babu, these Andhra Pradesh people are asking for special status. Can you go and study what they want and what are the recommendations? So these 10 people will go and they will study. Why? Because they are experts. A committee will be constituted. This committee will go to the Andhra Pradesh and they will study whether there is a requirement of special status or not. They will come with recommendations. Why? Because the Prime Minister doesn't have time and knowledge. So these people will come and tell, sir, these are the positives if we give special status to Andhra Pradesh. These are the negatives if we don't give special status to Andhra Pradesh. So you decide, sir. So like that, what they will give? Recommendations. So there are committees, Sarkariya Committee, Punch Committee, Administrative Reforms Commissions. So various committee recommendations will be there. If you read this 10, if you have command on this 10 topics, your Indian polity is complete. In Lakshmikant book, they divided. But originally what? How and what of the constitution means history. History of constitution. Historical underpinnings of constitution. Next, what is constitution? Understanding of constitution means salient provisions of constitution. What are the articles present in the constitution? What is fundamental right? What is DPSP? What is fundamental duties? Third, central government. Fourth, center-state relation. Next, judiciary. Next, state government. Next, local government. Next, constitutional bodies. Next, non-constitutional bodies. Next, committees. Like this, in a proper format, if you prepare, your preparation will be very easy. We should not make complex, simple. This one, I completed or not, I completed or not, I completed or not. How and what of constitution? First, you have to write headings, what you have to study, what you have to understand from this particular unit. Number 1, what is constitution? Historical background of constitution. Who are involved? Means making of constitution. Who are involved in the making of constitution? Silent provisions of constitution. What is the preamble? First page. Preamble of the constitution. So in this way, we didn't enter into the constitution. Just we had the introduction of, explain about job profile of IAS. Yes, I will explain the job profile of IAS. Medical tests, any techniques to 100% I will tell. Then what we will do? We will go for understanding of the constitution. In that, union and its territory. Now you know our own state, Telangana state, which got divided from our own state called as Andhra Pradesh. From our own state, Andhra Pradesh, it got divided into 2. Why it got divided? Who divided? On what basis we divided? It is present under Article 1, 2, 3. States and Union Territories. Next, citizenship. How we will get citizenship? Fundamental rights. Again, how we have to study? Articles and its explanations,
Examples of those articles, relevant judgments. Issues involved and new constitutional amendments. Issues what involved? For example, now section 497 is talking about adultery. Just example. Section 497 talking about adultery. Adultery means what? A married boy, unmarried girl. Married girl, unmarried boy. Unmarried boy, unmarried girl. If they are staying together, it is called as adultery. But the Supreme Court told, earlier it is a criminal offence. But now Supreme Court told, just few years back, Supreme Court told that no. It is their choice. Under Article 21 of the Constitution, it is their body. It is their choice. They have their own sexual orientation, hence it is not a criminal. Means interpretation of the, how you can make them force just because of marriage. If they don't wish also, it is something you are forcing, which is going against Article 21, which is called as right to life and liberty. Means we have to understand interpretations. New fundamental rights like 21A. What is 21A? Right to education. Status of right to property. Means for every topic we have to make a list, which we will do and give you. Yesterday I posted you micro listing of topics. If you read that micro listings, those all topics will be covered in the class. That is the reason that much confident I provided micro listings. All topics will be complete. If you complete that micro listing topics now, your preparation has been completed. Directive principles of state policy. Articles, relevant judgments, examples, applications. What applications are? Article 44 of the Constitution. Article 44 of the Constitution talks about Uniform Civil Code. Article 44 of the Constitution tells that it is the responsibility of the state to have a Uniform Civil Code. Now Uniform Civil Code current affairs or not? Now discussion is happening or not? Now tomorrow only. Tomorrow if Narendra Modi government wins, 100% sure that within 6 months he will make Uniform Civil Code. What is this Uniform Civil Code? What it is? Applications of directive principles of state policy. Constitutional amendments. Fundamental duties. Commissions and constituted for fundamental duties. Basic structure doctrine. Amendments of the Constitution. System of government. Third. From where I am taking this? For every unit, again I made subtopics. For every unit, I made some topics. From again system of central government. President we have to study, Vice President we have to study, Prime Minister and Council of Ministers we have to study, Attorney General of India we have to study, Parliament of India, Parliament and Public Finance, Comptroller and these are completed means your system of central government, federal system. What is federal system? Center-state relations, interstate relations, emergency provisions. In the center-state relations, we have three: legislative, administrative, financial, judiciary. How Supreme Court will function? What are judicial reforms? What is public interest litigation? What is judicial review? What is judicial activism? What is judicial overreach? New reforms in judicial system. How High Court will function? What are tribunals? What are subordinate courts? A district we have subordinate courts or not? Means these all topics we are completing or not. If you do this, in the very first class we will do this exercise so that you will get confidence. Yes, this is completed, this is completed, this is completed, this is completed. Yes, we completed. Confidence is important, you know. At least we have to get that confidence. భయం ఉందనుకోండి, అయ్యో ఈ సిలబస్ అవ్వలేదే, ఆ భయంతో రాస్తే క్లియర్ అవుతుందా, భయం ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా మనకు నెగిటివ్ పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు జనరేట్ వాట్? కాన్ఫిడెన్స్. మనం పరిగెత్తే కన్నా ముందు మనకి పరిగెత్తుదామని నమ్మకం తెచ్చుకుంటేనే కదా పరిగెత్తేది. నేను పరిగెత్తలేనో పరిగెత్తుతా కింద పడతాను. ఫస్ట్ మనం ఏం తెచ్చుకోవాలి? కాన్ఫిడెన్స్. సిస్టమ్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. గవర్నర్ రోల్ ఎప్పుడు న్యూస్లో ఉంటుంది. గవర్నర్ ఈజ్ నాట్ లిజనింగ్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. In Andhra Pradesh also same, in Telangana also same, in state Tamil Nadu is too much, in Kerala it is too much. Why? Because governor is acting like the agent of central government. In Andhra Pradesh it is not BJP government, in Telangana it is not BJP government, in Karnataka it is not BJP government, in Tamil Nadu it is DMK non-BJP government, in Kerala it is CPM party. So they are not BJP government. So BJP appointed person who is a governor. So he is not listening whatever the. So compulsory we have to study in detail about whom? Governor. అంటే ప్రతి దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది పాలిటీలో. అందరు పాలిటీ అంటే ఆర్ట్ అండ్ హ్యుమానిటీస్ అనుకుంటారు కానీ కాదు. ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎ సైన్స్ అండ్ లాజికల్గా. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లాజికల్. ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ లాజిక్. దెన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ వీ ఆల్సో విల్ బి సాటిస్ఫైడ్. అవును, ఇప్పుడు ఒకరు వెళ్ళి ఆ బిల్డింగ్ మీద దునుపు అని అన్నారు, మనం వెళ్ళి దునుపుతామా? ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయినా ఎవరైనా
సార్ దుంకితే కాళ్ళు తిరుగుతాయి సార్, చనిపోతాం సార్ అని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ సెన్స్. ఇట్ మేక్స్ ఏ సెన్స్. సో సబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్, స్టేట్ లెజిస్లేచర్, స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ సమ్ లోకల్ గవర్నమెంట్, పంచాయతీరాజ్ అంటే ఏంటి, మున్సిపాలిటీస్ అంటే ఏంటి, షెడ్యూల్ ఏరియాస్ అంటే ఏంటి, ట్రైబల్ ఏరియాస్, దీస్ ఆల్ ఆర్ వాట్ లోకల్ లెవెల్. Constitutional bodies like Election Commission, UPSC, State Public Service Commission, Finance Commission, GST Council, NC, National Commission for SC, National Commission for ST, National Commission for BC, Special Officer for Linguistic Matters. Non-constitutional bodies like Niti Aayog, CBI, CVC, Enforcement Directorate, these all are what? Non-constitutional bodies. And finally, committees and కమిషన్ రికమెండేషన్స్ లైక్ సర్కారియా కమిటీ రికమెండేషన్, సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉండాలి అని ఒక కమిషన్ రికమెండేషన్స్ చేసింది. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పేసి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ అనే కమిషన్ కొన్ని రికమెండేషన్స్ చేసింది. దాన్ని మనం అప్లై చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఈ 10 టాపిక్స్ కనుక మనం ఇలా చదివాము అంటే, ఇఫ్ యూ స్టడీ దిస్ 10 టాపిక్స్ అకార్డింగ్ టు ద సిలబస్ సబ్ టాపిక్స్ విచ్ ఐ గేవ్ యూ, యువర్ పాలిటీ ఈస్ బిన్ కంప్లీట్. పాలిటీ అంత పెద్ద టఫ్ అనుకుంటాం కదా, ఎప్పుడైతే ఇలా చేస్తామో ఇట్ మీన్స్ దట్ వీ కంప్లీటెడ్ అవర్ ఇండియన్ పాలిటీ. కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ఇండియన్ పాలిటీ. ఏమవుతుంది న్యూస్ పేపర్లో, దాన్ని మనం అనుసంధానం చేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఎలక్షన్ రిజల్ట్ ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ ఎలక్షన్కి డీలిమిటేషన్ అవుతుంది. అంటే ద నంబర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ విచ్ వేర్ బీన్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ని ఎంపీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఉన్నాయి? 25. నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడున్నాయి? 2028, 2029. 2029కి 25 ఉంటాయి అనుకుంటున్నారా? ఉండవు, పెరుగుతాయి. ఎందుకంటే 2026లో డీలిమిటేషన్ కమిషన్ రాబోతుంది. డీలిమిటేషన్ కమిషన్ వచ్చిన తర్వాత పాపులేషన్కి అనుసారంగా వాళ్ళు కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ని రీకాన్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారనమాట. ఎన్ని ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో? 175. 2029 ఎలక్షన్స్కి 175 ఉంటున్నాయి ఉండరు, 220 అవుతారు. 220 ఎంత? 220 or 210, it will not be the same. Why? Because delimitation commission is coming up. So what is this delimitation commission? అది కరెంట్ అఫైర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫైనలీ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్. ఎప్పుడైనా కూడా సిలబస్ చూడాలి, తర్వాత పీవైక్యూస్ చూడాలి. నవ్ వి విల్ సీ ఇండియన్ పాలిటీ పీవైక్యూస్. ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడిగాడు, నేను అలాంటి ప్రశ్నలు నేను రాయగలనా, నాకంత సత్తా ఉందని మొదట తెలుసుకొని మనం దిగాలి. వెదర్ ఐ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ సచ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ నాట్. నెంబర్ 1, కాన్స్టిట్యూషనల్లీ గ్యారంటీడ్ జ్యుడిషియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఈజ్ అ ప్రీరిక్విజిట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. Comment. See, I will tell you. Judiciary, when they are giving, you don't know anything, just think you don't know anything. I'm asking some questions, you tell me the answer. Judiciary is giving some judgments on one case or other case or some other case or your case only. Judge is giving a judgment. Whether the judgment should give, the judge should give the judgment biased towards you, biased towards other party or independently. When they give the judgment independently, whether we appreciate or we depreciate. So in a democracy also, whatever may be the litigation, whatever may be the issue, the judiciary should work how? Independent. Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite for? Yes or no? Daniki answer rayali. We will complete constitution. In that constitution, what are the provisions talking about ensuring the independence of judiciary? These are the provisions which is talking about independence of judiciary. ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారంగా ఇలా ఇండిపెండెంట్ ఉండాలి, ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఇందులో ఇండిపెండెంట్ ఉండాలి, ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం అలా. సో వెన్ ఐఎమ్ దేర్, నేనున్నానండి, నేను అతనికి పాజిటివ్గా క్లాస్లో మాట్లాడుతున్నాను, అతనికి నెగిటివ్గా క్లాస్లో మాట్లాడుతున్నాను. ఆ మూమెంట్లో అలా మాట్లాడు వేరే వాళ్ళకి నవ్వొచ్చినా సరే బయటికి పోయిన తర్వాత ఏమని జడ్జిమెంట్ చేస్తారు నా గురించి? ఎలా మాట్లాడతారండి, ఒకరు పార్షాలిటీ చూపిస్తున్నారు, ఏంది అని అసలుకి వాల్యూ పడిపోతుందా లేదా? అదే ఇండిపెండెంట్గా నేను ఉన్నాను అనుకోండి, వెన్ ఎవ్రీ వన్ యావరేజ్ స్టూడెంట్, ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్, ఇద్దరిని ఒకటే విధంగా చూశాను అనుకోండి, ఎస్ హీ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇండిపెండెంట్లీ. సో ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ వర్క్ ఇండిపెండెంట్. అలా జ్యుడిషియరీ ఇండిపెండెంట్గా పనిచేయాలని ఎవరు చెప్పారు? రాజ్యాంగమే చెప్పింది. So hence, it's a prerequisite in the democracy for the judiciary to function independently as per the constitutional mandate. రాయగలరు ఆన్సర్? రాస్తారా లేదా? మొన్నటి క్వశ్చన్ ఇది. ఎప్పటి క్వశ్చన్ ఇది? 2023 క్వశ్చన్. రెండోది, మీకేం తెలియదు. హూ ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు రిసీవ్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్? హూ ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు రిసీవ్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్? అందరి దగ్గర లాయర్ని పెట్టుకునేంత డబ్బులు ఉండవు కదా మరి. అప్పుడప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఇవ్వాలి, సో దట్ నేను లాయర్ని పెట్టుకునే పరిస్థితులు లేనప్పుడు ఫ్రీగా లాయర్ నాకు ప్రొవైడ్ చేయాలి. Who are entitled to receive free legal aid means here we are understanding that there is something called as free legal aid.
That is the reason they ask the question that who are entitled to get free legal aid. Who are those? And assess the role of National Legal Service Authority in rendering free legal aid in ఇండియా. ఏం లేదు, మీరు ఏ కోర్టు కానీ ఇప్పుడు మీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు ఉంది నాంపల్లిలో, మీరు వెళ్ళండి. మీరు ఎంట్రన్స్ అవ్వగానే యూ విల్ సీ ఏ వెరీ బిగ్ బోర్డ్. ఏది కనుక ఫస్ట్ ఒక పెద్ద బోర్డు కనబడుతుంది. దట్ బోర్డు ఏమని రాసి ఉంటుందంటే ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ విల్ బీ ప్రొవైడెడ్ టు షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్, ఉమెన్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ హూజ్ ఇన్కమ్ ఈస్ లెస్ దాన్ 3 lakhs rupees యాన్యువల్. ఫస్ట్ బోర్డు అదే ఉంటుంది. కోర్టులో ఎంటర్ ఇట్స్ మై ఛాలెంజ్. యూ గో టు ఎనీ కోర్ట్, అది కంపల్సరీ అనమాట. సో ఒక్కసారి మనం కోర్టుకి వెళ్తే ఇక్కడ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ ఉంది ఏంటి, ఓహో వీళ్ళకి ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ ఇస్తారా, అది మంచిది కదా. సో దట్ నేను ఎప్పుడైతే నేను లాయర్ని నియమించుకోలేనో నా గవర్నమెంట్ ఒక లాయర్ని నియమిస్తాను. సబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్ కాదు, జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్. థర్డ్ క్వశ్చన్, ద స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా సీమ్ రిలక్టెంట్. ద స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా సీమ్స్ రిలక్టెంట్ అంటే ఇష్టపడట్లేదు. రిలక్టెంట్ టు ఎంపవర్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ బోత్ ఫంక్షనలీ యాజ్ వెల్ అస్ ఫైనాన్షియలీ. అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ ఉన్నాయి, మున్సిపాలిటీ, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ వార్డు మెంబర్ ఉన్నాడండి, కార్పొరేటర్ ఉన్నాడు. ఇంటింటికి తిరిగి ఓట్లు అడిగి ఓట్లు వేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు అతనే వచ్చేసి నేను ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ పెంచుతాను, లేకపోతే నేను మీకు ఇంటి పని ఎక్కువ ఇస్తాను అని అంటే అందుకే నేను గెలిపించింది అని అంటామా మనం నెక్స్ట్ టైం అతను ఓటేస్తామా? సో ఆ భయం ఉండి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, ఎలాంటి ఫైనాన్షియల్ ట్యాక్స్ కానీ ఏ ట్యాక్సెస్ వెయ్యరు. సో క్వశ్చన్ ఈస్ ద స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా సీమ్ రిలక్టెంట్ టు ఎంపవర్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ బోత్ ఫంక్షనలీ యాజ్ వెల్ అస్ వై? బికాస్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఆస్క్ ఓట్స్ నెక్స్ట్ టైం, నౌ దే షుడ్ నాట్ గివ్, దే షుడ్ నాట్ పుట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా. అందుకే కదా ఫ్రీ ఇన్సెంటివ్స్, ఫ్రీ అని ఎందుకు అంటున్నాము, నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ వచ్చి ఓటేస్తారనే కదా. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ బ్రిటిష్ అండ్ ఇండియన్ అప్రోచెస్ టు పార్లమెంటరీ సోవర్నిటీ. ఇండియన్ పార్లమెంటరీ సోవర్నిటీ ఏంటి, బ్రిటిష్ పార్లమెంటరీ సోవర్నిటీ ఏంటి? ఇండియన్ పార్లమెంట్ ఈజ్ లిమిటెడ్ బై కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్స్. బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ limited powers. That is the reason we tell that British Parliament have all the powers to do except a man, a woman, a man. But Indian Parliament is contained by whom? Constitution of India. Parliament ఏ చట్టం చేసినా ఎవరిని అనుసరించి చేయాలి? Constitution. So Indian Parliament is controlled by Indian Constitution, but British Parliament is not controlled by any other power. ఇప్పుడు అర్థమైందా? Compare and contrast British and Indian approaches to. సో హూ ఈజ్ మోర్ పార్లమెంటరీలీ సోవరిన్ అంటే ఇండిపెండెంట్? బ్రిటిష్. ఏ ఇయర్? మొన్న అడిగిన ప్రశ్న ఇది, 2023 మొన్న ర్యాంక్స్ వచ్చినప్పుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్న. వీటికి ఆన్సర్ రాసి ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నారు. మీరు ఇలాంటి వాటికే రాసి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి. అంటే తెలియనప్పుడు మనకు భయం అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ చూస్తామో అప్పుడు భయం పోతుంది. మీ ప్రిపరేషన్ మొత్తం కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ బేస్డే ఉంటుంది. మా ఫ్యాకల్టీస్కి వీ గేవ్ వెరీ క్లియర్ గైడ్ లైన్స్. ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ప్లీజ్ డూ PYQ అండ్ మేక్ ద స్టూడెంట్స్ టు ఆన్సర్ త్రూ PYQs. ఏదో కొత్త క్వశ్చన్స్ అవసరం లేదు. ఎలా వీక్లీ టెస్ట్లో కొత్త క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం మనం, కానీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? PYQs. దిస్ ఈజ్ PYQ. యూపీఎస్సీకి ప్రతి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఉంటాయి, కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అని. ఇన్ దట్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఐ రెడ్ ఇట్. వెన్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఫర్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ కైండ్లీ ఫాలో ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్. కైండ్లీ ఫాలో ప్రీవియస్ ఇయర్స్, అట్లా కాపీ కొడతారు కదా. ఫార్మాట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ means I am trying to make you understand UPSC in the beginning I only told UPSC preparation is tough, but when you prepare in a proper format, UPSC preparation is easy. It's all about understanding the format. And one more request, if you are writing in English, if you are writing your answers in English, kindly speak with your friends, in your family, in your mother, in your father, with your English language only. Why? Because you have to develop English language. If you are writing your answers in, మీరు పెద్దవాళ్ళు, చిన్నపిల్లలు కాదు, మేము కంట్రోల్ చేయలేము. మీరు సొంతంగా యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ ఓన్ కన్విక్షన్. అప్పుడు మనం ఊకే వాడుకలో ఇంగ్లీష్ వాడితే ఏమవుతుంది, మనం రాసేటప్పుడు కూడా అలానే రాస్తాం. డిస్కస్ ద రోల్ ఆఫ్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ఆర్డర్ అండ్ ఇంపార్షాలిటీ ఇన్ కండక్టింగ్ లెజిస్లేటివ్ వర్క్ అండ్ ఇన్ ఫెసిలిటేటింగ్ బెస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రాక్టీసెస్. మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అసెంబ్లీలో? చట్టాలు చేస్తారు. అది పద్ధతి ప్రకారంగా చేయాల్సిన చట్టాలు చేస్తారు. అది కాకుండా ఏం చేస్తారు? మైకులు విసిరేసుకోవడం, ఒక పెప్పర్ స్ప్రే చేస్తారు, వాకౌట్ చేయొచ్చు, అది కూడా ఓకే. కొట్టుకోవడం, తిట్టుకోవడం. మొన్న అయితే కేరళలో 1 year బ్యాక్ మొత్తము స్పీకర్ పోడియం మీదకి వెళ్ళేసి స్పీకర్ పోడియం కింద పడేశారు. అలా భయపడ్డారు, చంపుతారు కావచ్చు అని చెప్పేసి. సీ ద క్వశ్చన్ నౌ. డిస్కస్ ద రోల్ ఆఫ్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అంటే ఎవరు? స్పీకర్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ఆర్డర్ and impartiality in conducting
So speaker obviously from ruling party, he should not give mic all the times to the ruling party, he should also give the mic to the opposition. అలా చేస్తే అపోజిషన్ పార్టీ గొడవ చేయదు కదా, అరే నేను చాలా ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నాడు, ఇంపార్షియల్గా ఉన్నాడు, మాకు కూడా మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇస్తున్నాడంటే వాళ్ళకు కూడా హ్యాపీ అవుతుంది, వాళ్ళు గొడవ చేయరు. సో అతని రోల్ కూడా ఇంపార్టెంటే. యూ షుడ్ ఆల్సో సీ దెమ్ ఈక్వల్లీ, ఇంపార్షియల్లీ. 2023 క్వశ్చన్ పేపర్. 2022 చూద్దాం. The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court. Discuss the statement with help of relevant case laws. ఎన్విరాన్మెంట్ టాపిక్లో చదువుతాము, ఇండియన్ పాలిటీలో చదువుతాము, ఏం లేదు. ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి చేసినటువంటి చట్టాలు ఏంటి, సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ ఏంటి. సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ వాట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎన్విరాన్మెంట్. మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ సబ్జెక్ట్ సిలబస్ ఉందా, ఉంది కదా, అక్కడ చూస్తాము. ఇండియన్ పాలిటీలో Supreme Court judgments with respect to environment also we will discuss. Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute. చూడండి, రైట్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ అండ్ రెసిడెన్స్, నేను ఎక్కడికైనా తిరగలను, నేను ఎక్కడైనా కూడా ఇల్లు కట్టుకోగలను ఇండియా మొత్తంలో. మొన్నటి వరకు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో సాధ్యం కాలేదు. ఎప్పుడు ఆర్టికల్ 370 ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు ఆర్టికల్ 370 అబార్గేట్ చేసిన వల్ల మనం హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళం మనం కాశ్మీర్లో వెళ్ళి ల్యాండ్ కొనుక్కోవచ్చు. కానీ కొన్ని చోట్ల, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షెడ్యూల్ 5, Schedule 6, for example in Northeast India, whether now also people are not allowed, Indian citizens are not allowed to move, Tirgadam, or to establish residence. What are those areas? Discuss the role of Vice Presidents of India as a chairman of Rajya Sabha. Vice President evergane chavutam manam. Direct question, write about the role of Vice President. I am telling you, no, if you clear prelims, clearing mains is not at all a problem. You have to focus on optional, that's it. Meeru clear ప్రిలిమ్స్ కనుక క్లియర్ అయ్యారు అని అంటే దాని అర్థము GS1, GS2, GS3లో బ్రహ్మాండమైన పట్టున్నట్టు. సో మీరు మెయిన్స్కి అప్పుడు, ఎందుకంటే ఇదే కదా ర్యాంక్ ఇచ్చేది ప్రిలిమ్సా, మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూవా? మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ. మీరు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేశారంటే దాని అర్థం ఇండైరెక్ట్గా GS1, GS2, GS3 మీద పట్టున్నట్టు మీకు, ఎందుకంటే సిలబస్ కామన్. సో ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఎథిక్స్, ఎస్ఏ, ఆప్షన్. అంటే మీరు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేస్తారంటే ఇవన్నీ మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు. దానికి కొంచెం ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ జరిగింది. Discuss the role of National Commission for BC. Discuss essential commodities for exercise of legislative powers by the governor. Essential conditions. Governor, children. Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinance by the governor without placing them before the legislature. ఏమైంది అని అంటే 2020లో కేరళ అసెంబ్లీ allowed for cow slaughtering legally anywhere, but governor was the agent of the central government. He didn't allowed, he didn't keep his signature. When he keeps signature, then only, no, he didn't keep signature. Then they shouted, we passed in the legislative assembly, why you will not keep signature? Sometimes the governor is not acting according to the provisions of కాన్స్టిట్యూషన్. ఆ కోణంలో అడిగినటువంటి ప్రశ్న. అంటే ఏమర్థం అవుతుంది మనకి, కాన్స్టిట్యూషన్ని బాగా చదివి దాన్ని కరెంట్ అఫైర్తో అనుసంధానం చేసుకుంటే మనం ఏ ప్రశ్నకైనా ఆన్సర్. 20 ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ 2022, 2023. నౌ యూ సీ, ఇఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఏరియా ఈస్ బ్రాట్ అండర్ ద 5th షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఒకటి ఉంటుంది 5th షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ బెస్ట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇట్? డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ? 1, 2, 3 ఏది కరెక్ట్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ? లోక్సభ పవర్ చదవకుండా ఈ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్తారు ఎవరన్నా? ఇఫ్ యూ ఆర్ రియల్లీ UPSC aspirant, without reading the powers of Lok Sabha, anyone will go to write you direct question. Write about the powers of Lok Sabha. Consider the following statement. A bill amending the constitution requires a prior recommendations of, ఒక అమెండ్ చేయడానికి ఏమేమి ఉండాలి, ఒక రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలి అంటే ఏమేమి అవ్వాలి, అది ఖచ్చితంగా చదవాల్సిందే మనం. రాజ్యాంగ సవరణ, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్. In order to make a constitutional amendment, what are all the provisions we needed? With reference to India, consider the following statements. Government law officers, bar councils. ఇది చదువుతాం మనం ఎక్స్ట్రా కొంచెం టఫ్. ఇది టఫ్ క్వశ్చన్, ఇది ఒక టఫ్ క్వశ్చన్. క్లాసిఫైస్ ద మినిస్టర్స్ ఇంటూ 4 ranks. మీకు తెలుసు, ఒకరి క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అంటాము సెంటర్లో, మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటాము విత్ ఇండిపెండెంట్ ఛార్జ్, మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటాము, డిప్యూటీ మినిస్టర్ అంటాము. The total number of ministers in the union government, including the prime minister, shall not exceed 15% of the total number of members in Lok Sabha. True. 91st కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఇది. విత్ రిఫరెన్స్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటే ఒక పార్టీలో ఉండి ఇంకో పార్టీలో జంప్ చేస్తే ఆయారాం గయారాం. ఐ విల్ టెల్ యూ. గుడ్ క్వశ్చన్. వాట్ హ్యాపెండ్, దట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్, ఐ విల్ గో ఇన్ టు ఇట్, బట్ హవెవర్ ఐ విల్ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్. యాంటీ డిఫెక్షన్ లా టాక్స్ అబౌట్ ఎనీ పర్సన్ winning the seat from one political party and leaving that political party and jumping into another party after winning.
is seen as defection, mosam, is seen as defection. Why? Because he won the elections through this party and jumping into another party. It can be any reason, like he won in this party and that party told that we want one more seat to form the government, I will give you minister post. Then he jumped into that particular party. So it's nothing but cheating people. People also. Why? Because if you were in that party, I would not vote you. I voted you because you were in. So you not only cheated the constitution, you also cheated the people. Then speaker will be having the power. Under 82nd Constitutional Amendment Act, anti-defection law, the speaker will be having the power to dismiss from legislative position. But most often, speaker is not taking the decision. Why? Speaker is from ruling party. If anyone is jumping, means from ruling party, opposition party will jump, or opposition party to ruling party will jump. Opposition party to ruling party. Everyone want to be in ruling party, no? So ruling party member is who? Speaker. వాళ్ళ మనిషిని అన్న తీసేసుకుంటాడా? So speaker is not taking the decision. Then there is a case called as Quijotto-Holohan case. Quijotto-Holohan case. In that Quijotto-Holohan case, Supreme Court told that when speaker is not taking the decision, the Supreme Court will take the decision. When speaker is not taking the decision, file a petition Supreme Court will dismiss him. అదన్నమాట. అంటే ఫైల్ చేయాలి. అంటే స్పీకర్ని ఎప్పుడైతే ఆయన పని ఆయన చేయట్లేదో ఆ పని ఎవరు చేస్తారు? ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ చేస్తారు. ఇన్ దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు got it. See, I will tell you, and this particular time is most important lifelong. You have to remember this session, the principles, how you prepare, how you should prepare, what are the principles involved. It's easy ఎప్పుడు మీకు నిజమైన ప్రాపర్గా దారి దొరికినప్పుడు, ఒక హానెస్ట్ జెన్యూన్ మెంటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈజీయే. మాకు లేరు అప్పుడు. ఒకప్పుడు అంటే వెళ్తే ఢిల్లీకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండే. అప్పట్లో ఢిల్లీకి వెళ్ళినా లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం, ఫుడ్ ప్రాబ్లం, వాతావరణం భయంకర. వీ కెనాట్ లీవ్. మొత్తం ఇన్ వన్ క్లాస్ రూమ్ 600 people విల్ సిట్. ఇన్ వన్ క్లాస్ రూమ్ 600 people విల్ సిట్. టీచర్ మీ ముఖం కూడా చూడరు. టీచర్ని కలవడం బ్రహ్మ కష్టం. అలా ఉండే సిచ్యువేషన్. ఇప్పటికి కూడా ఢిల్లీ అలానే ఉంది. వాజిరామ్ ఇక్కడ కూడా అదే పరిస్థితి ఉంది. ఢిల్లీలో క్లాస్ చెప్పి వెళ్ళిపోతారు అంతే. ఎవరు పట్టించుకోరు. క్లాస్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు అంతే. ఫుడ్ ప్రాపర్గా ఉండదు. అంతా ప్రతిదీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మనీ. మోసం ఎక్కువ జరుగుతుంది. ఎన్విరాన్మెంట్ 52 degrees Centigrade సంథింగ్ ఈజ్ దేర్. ఇప్పుడు 50 ఉంటుంది, మళ్ళీ డిసెంబర్లో మళ్ళీ -5. రెండు. సమ్మర్కి సమ్మర్, వింటర్కి వింటర్. వింటర్ విల్ గో టు -10 degrees Centigrade, సమ్మర్ ఇట్ విల్ గో టు 50 degrees Centigrade. సరే ఎండలోనే ఉందాంలే అని అలవాటు చేసి మళ్ళీ 5 degrees కూడా. సో ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద జాబ్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ IAS. ఎస్, ద జాబ్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ IAS I will tell you. First, the ranks and the service. There will be reservation. 15% reservation for SC, 7.5 reservation for ST, 27% reservation for OBC, 10% reservation for EWS. Overall 60% will go for reservations and 40% will be left for general category people. If any general category person is getting rank 80 and below, then only will get IAS. If any EWS person is getting rank, if he get 400 rank also, he will get IAS. OBC person, if he is getting rank 250, then he will get IAS. SC person, if he is getting rank 500, he will get IAS. ST person, if he is getting rank 600, he will get IAS. It depends upon the category. So you got general, you got 80 rank. Then there will be again cadre. They will give, it is divided into zones: south, north, east, west, central and northeast. So according to that you will keep the zonal. Again, first preference, if you give one state in one zone, for example, first you give Andhra Pradesh in south, then second preference you cannot give you. Next zone you have to go, there you have to give first preference. For example, ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో సౌత్ ఇండియా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ పెట్టారు, అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టారు. సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ మళ్ళీ మనం సేమ్ జోన్లో ఇవ్వడానికి ఉండదు, నెక్స్ట్ జోన్లో పెట్టాలి. సో సెకండ్ జోన్కి వెళ్ళాము, వెస్ట్లో మహారాష్ట్ర పెట్టాము. మళ్ళీ మహారాష్ట్రలో వెస్ట్లో ఇవ్వడానికి ఉండదు, మళ్ళీ ఈస్ట్కి వెళ్ళాము, వెస్ట్ బెంగాల్ పెట్టాము. మళ్ళీ నార్త్కి వెళ్ళాము, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ వెళ్ళాము. 5కి వెళ్ళి నార్త్ ఈస్ట్కి వెళ్ళి ఆసాం పెట్టాం. మళ్ళీ 6th ప్రిఫరెన్స్లో మళ్ళీ సౌత్కి వస్తాం. అప్పుడు సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ తెలంగాణ పెడతాం మనం. అలా క్యాడర్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అలా మీకు కనుక 80 ర్యాంక్ వస్తే మోస్ట్ ప్రాబబుల్లీ యూ విల్ బి గెటింగ్ జనరల్ కేటగిరీ అయితే సమ్వేర్ అరౌండ్ మధ్యప్రదేశ్, దేర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ యాజ్ అన్ IAS ఆఫీసర్. వన్స్ యూ బికమ్ అన్ IAS ఆఫీసర్, ద రిజల్ట్స్ విల్ బి డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే. కలలు కనాలి, కనండి. మేలో రిజల్ట్ వస్తుంది. మేలో రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఆగస్ట్లో, మోస్ట్ ప్రాబబుల్లీ ఆగస్ట్ 29కి లబాసనాలో మీకు ఫౌండేషన్ కోర్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో జూన్, జూలై, ఆగస్ట్ 3 months
లక్కీయెస్ట్ డేస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, ద మోస్ట్ లక్కీయెస్ట్ డేస్. ఎలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుందంటే మళ్ళీ చచ్చిపోతే బాగుండు అనిపిస్తుంది. ఇక చాలిగా జూన్, జూలై, ఆగస్ట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఫౌండేషన్ ట్రైనింగ్ ఫర్ 4. అందరు ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్ అందరు వస్తారు. లబాసనాలు, ఎలైట్ రూమ్స్ ఏమో ఐఏఎస్కి ఇస్తారు, కొంచెం ఎలైట్ రూమ్స్ ఏమో ఐపీఎస్కి ఇస్తారు, కొంచెం అట్లా క్యాడర్ బట్టి కొంచెం ఫీలింగ్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఐఏఎస్లందరూ ఒకలాగా, ఐపీఎస్లందరూ ఒకలాగా వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు బ్యాచెస్ ఫామ్ అవుతాయి. 4 months ఎక్స్క్లూజివ్, హై ఇంటెలిజెంట్, హై కంటెంట్ ట్రైనింగ్ విల్ బీ ప్రొవైడెడ్. ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. నాకు ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్ ర్యాంక్స్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ, సార్ ఆ 4 months ఆఫ్ ట్రైనింగ్ చాలు సార్, ఎంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది అంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది. అసలు అందరూ ఏదో ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అనుకుంటారు, కానీ ఆ లబాసనాలో ట్రైనింగ్ కోసమే మనం ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలి సార్ అని అన్నారు. ఆ లబాసనాలో మనకు వచ్చేటటువంటి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ద నాలెడ్జ్ విచ్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్, ద టీచర్స్, ద ఫ్యాకల్టీస్, ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాకల్టీస్, for that 4 months of foundation training only we have to go for labasana. If you are IPS, if you are IAS, after 4 months you will be continued another year also in labasana. Meeku 1 year 4 months untundi. If you are IPS, after 4 months you have to go to National Police Academy, Hyderabad. There you will be having 1.5 year of police training. Here if you are an IAS officer, then after 1 year you will go for Bharat Darshan. అన్ని రాష్ట్రాలు వెళ్ళి చూసుకొని ఒక రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసి మళ్ళీ ఎగ్జామ్ పెడతాను అనమాట, ఏమేమి చదివామన్న దాన్ని. మళ్ళీ వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఏ స్టేట్ క్యాడర్ అయితే వచ్చిందో అక్కడ మీకు 4 months గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఒక క్లర్క్ లాగా, ఒక ఎంఆర్ఓ లాగా, ఒక ఆర్డీఓ లాగా అన్ని పొజిషన్లో పనిచేసిన తర్వాత మీకు ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ పోస్ట్ ఇస్తారు మొదటి 2 సంవత్సరాలు. దాన్నే ఎస్డిఎం అని అంటారు, సబ్ డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్. ఫస్ట్ 2 years. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 2 years లైక్ సబ్ డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ or assistant collector, you will becoming collector after 2 years of service. ఒక్కసారి కానీ కలెక్టర్ అయ్యారంటే you are the boss. You will be the boss. 2 కారణాలు. ఒకటి, you will be the head. You are the prime minister of the district. You are the chief minister of the district. Complete power will be vested in district collector. ఇది నిజం. Nearly every month 5 crore rupees will be under your dispersal. ఇప్పుడు 50 రూపాయల కోసం మనం ఫైటింగ్ చేస్తాం కదా, లేకపోతే ఎవరైనా ఫోన్ చేసి ఫీజు అడిగారనుకో తిట్టిపోస్తాం కదా మనం. 5 కోట్లు, 5 crore అప్రాక్సిమేట్ అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే యావరేజ్. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద స్టేట్, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ సైజ్ ఆఫ్ ద స్టేట్, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రెవెన్యూ ఆఫ్ ద స్టేట్, మళ్ళీ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. కానీ అప్రాక్సిమేట్లీ యూ విల్ బి ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్స్. కంప్లీట్ ఫైనాన్స్ విల్ బి అండర్ యువర్ కంట్రోల్. ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి మిమ్మల్ని బెగ్ చేస్తారు. స్టాఫ్, టీచర్స్, డిఓస్, ఎంఆర్ఓస్, మీరిచ్చే రిపోర్ట్ మీదనే వాళ్ళ ప్రమోషన్, మీరిచ్చే రిపోర్ట్ మీదనే వాళ్ళ యొక్క హైక్. యువర్ రిపోర్ట్ విల్ బి టేకెన్ వెరీ వెరీ సీరియస్. Whatever the report is given by the district collector is very serious. It will have a very big mark on the career. The complete 2,000 people staff will be feared for you. Complete 2,000 staff will be working for you. You are the head of the team. మిమ్మల్ని ఎవరు కాదనకూడదు కూడా. బ్రిటిష్ లెగసీ ఇట్స్ కంటిన్యూయింగ్. కాదనకూడదు. మీరు చెప్పారంటే అది అయిపోవాల్సింది అంతే. ఇంకా యూ విల్ బి గెటింగ్ ఫ్రీక్వెంట్ ట్రైనింగ్. అదొకటే కాదు, మళ్ళీ నాలెడ్జ్ కూడా. యూ విల్ బి గెటింగ్ ఫ్రీక్వెంట్ ట్రైనింగ్. యూ కెన్ అప్లై ఫర్ Oxford University training also. Government will give the permission. Government will pay the amount. Government will pay the ticket charges. You can study, you can continue. చదువుకునే వాళ్ళైతే మీరు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ, క్యాంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ రిజర్వేషన్ పద్ధతిలో పోవచ్చు. ఇది తెలియదు ఎవరికి. If you want to study in Oxford, if you want to study in Massachusetts, if you want to study in Cambridge, if you become an IAS officer, it's very easy to get admission. Lot of trips. Booking అన్ని ఫ్రీగా అలవాటు పడే వాళ్ళకి అది చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. బండి ఫ్రీ, దాంట్లో పెట్రోల్ ఫ్రీ, ఎక్కడికి వెళ్ళినా బిల్ కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆటోమేటికలీ యూ విల్ చేంజ్. ద డిగ్నిటీ విల్, లబాసనా ట్రైనింగ్ విల్ చేంజ్ యూ. ఇట్స్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ యూ గెటింగ్ ర్యాంక్, ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ విచ్ యూ గెట్ ఇన్ లబాసనా. హై క్వాలిటీ ట్రైనింగ్ యూ విల్ బి గెటింగ్. యూ విల్ గెట్ న్యూ ఫ్రెండ్స్, న్యూ లైఫ్, కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఇప్పటికీ అప్పటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అయితే వేరేవైనా అలానే ఉంటుంది, కానీ ఇది ఎక్కువ. సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ టార్గెట్ యాజ్ ఐఏఎస్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మెడికల్ టెస్ట్. ఎస్, ఆఫ్టర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ, ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ లోకల్ సెంటర్, మెయిన్స్ ఆల్సో ఇన్ లోకల్ సెంటర్, బట్ ఇంటర్వ్యూ విల్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ ఇన్ ఢిల్లీ ఇన్ UPSC బంగ్లో, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as Dolpur House. In Dolpur House you will have interview. After interview, next day they will allocate you for one government medical college or medical hospital. There you will go and they will do your medical test. Complete from bottom to top, they will do proper medical test.
బట్ దట్ మెడికల్ టెస్ట్ విల్ నాట్ బి దట్ మచ్ సీరియస్, లిటిల్ బిట్ క్యాజువల్. మరీ సీరియస్గా చూడాలి. ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ వార్, యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ బార్డర్, యు ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు అడ్మినిస్ట్రేషన్. కొన్ని మినిమం కండిషన్స్ ఉంటాయి, మినిమం కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే చాలు. మెడికల్ టెస్ట్ విల్ నాట్ బి దట్ మచ్ రిజిడ్, బట్ ఇట్ విల్ బి రిజిడ్ ఓన్లీ అప్ టు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద కండిషన్స్, మినిమం కండిషన్. ఫర్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉందనుకోండి, యూనిఫామ్డ్ పోస్టులకు అలవాటు, యూనిఫామ్డ్ పోస్టులకు తీసుకోరు. కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉంటే మీరు ఐపీఎస్ కాలేరు, కస్టమ్స్ అండ్ జిఎస్టీ ఐఆర్ఎస్ కాలేరు. అలా ఎనీ టెక్నిక్స్ టు స్టే కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫర్ మోర్ టైమ్. దెర్ ఈస్ నో టెక్నిక్. వై యూ స్టార్టెడ్ ప్రిపరేషన్? ద బిగ్ మోటివేషన్ ఈజ్ వాట్? వై. అసలు ఎందుకు స్టార్ట్ చేసావు? ద ఓన్లీ బిగ్ మోటివేషన్ ఈజ్ వై యూ స్టార్టెడ్. You know why I started this academy. My interview marks are in social media. You can get my interview marks. I worked very lot. While working in Canara Bank, I was working like a PO. My attempts completed, and I was very much passionate for civil services preparation. My friends who got ranks also, they thought that I will be getting rank, they will be not getting the rank. But unfortunately, I didn't got the rank. Then I analyzed when I am working in bank, why I missed it. I remembered. While I'm preparing for my optional subject, I got one doubt, which is called a genetic drift in anthropology. Exam tomorrow. I want one person who can explain me that concept in simple language, layman words. It's a complex topic. I don't have any teacher number. I asked my friends, they are only asking me. I didn't got any teacher number. Then I understood that the same question came in exam. Then that day I understood that there is a need for mentorship, and the meaning of mentorship is what students want, we have to give that. What we have, we should not give. What students want, what is the demand of the exam. At that day, I decided personally. Then I started in 2019 December, online, then COVID, online, every year consistently, very, very consistently. Small academy on the building here. Small academy, every year consistently generated 13, 14, 15, 16 ranks. 1 year 13, 1 year 15, 1 year 14, 1 year. We are competing with big brands only because teachers should allocate time. It's all about time. There should be transfer of knowledge. The transfer of knowledge will not happen just by teaching. The transfer of knowledge will happen by giving time. In that way, we got very good results. 148, 196, 198. These are our classroom program students. Rank 3 is just interview guidance program she is. Ananya Reddy, she is only interview. But Umaharati, Nidhi Pai, these are our classroom students, mentorship program students. We are very clear. No one mentioned when they got the ranks in newspaper. We mentioned interview guidance. You can check. It is there in Ashok Nagar. We are very transparent. It is because of she is not our full-time student. She is only interview guidance. We mentioned there. Complete India. Everyone told me when our team is typing, when they are making that poster, they asked me, sir, why you are keeping this, sir? Let it be, no, sir. No. We should never give wrong information. We didn't give us. That is one reason we got very good results. And this year also we will get very good results. If you work hard, we are ready to help you up to the extent. And honestly, I am telling, I am also searching for strong students. I have my own reasoning. నా కారణాలు నాకున్నాయి. నా కారణం ఏంటంటే ఐ వాంట్ ద ర్యాంక్ విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ అవర్ క్లాస్ రూమ్, అండ్ దట్ క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ సూపర్ 50. ఇఫ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ స్లోలీ ఎవాల్వ్స్, స్టార్టింగ్లో అందరు ఉంటారు అలానే, మొదటి నెల 2 నెలలు అలానే ఉంటారు, కన్సిస్టెంట్గా 4-5 నెలల తర్వాత ఐడెంటిఫై చేస్తాను. అండ్ వీఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ న్యూ బిల్డింగ్ హియర్, న్యూ కంప్లీట్ బిల్డింగ్ దట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ సూపర్ 50 విత్ హై-ఫై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. 1 floor itself is, you will be having a proper reading room, garden reading room type. On the penthouse, on the top, penthouse means on the top, third floor. Second floor is classroom. There is a conference hall, everything. It's a very big thing. So in this way, first we have to understand how we have to prepare. When we understand how we have to prepare, then the preparation will move on. Any more questions? Sir, what is reserve list? Reserve list. See, listen. There is something called as reserve list. Reserve list అంటే ఏంటంటే, కొందరు ర్యాంకర్స్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారు కదా. ర్యాంక్ వచ్చి మళ్ళీ రాస్తారు కదా. ఎవరు ఐఆర్ఎస్ వచ్చిన వాళ్ళు, ఇండియన్ ఆడిట్ అకౌంట్ సర్వీస్ వచ్చిన వాళ్ళు, మీలాంటి వాళ్ళు, నేను ఐఏఎస్ అవుతాను అనుకునే వాళ్ళు మళ్ళీ రాస్తారు. వాళ్ళకి పొరపాటున వేరే ర్యాంక్ వచ్చిందంటే, మళ్ళీ కింది ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని తీసుకుంటారా, పాదాంతో కంటిన్యూ అవుతారా?
పాత దాంతో కంటిన్యూ అవుతారు. సో ఆ పోస్ట్ ఖాళీ ఉంటుంది కదా. సో అలా మిగిలిపోయినటువంటి పోస్టులన్నింటినీ ఆ మెరిట్ లిస్ట్లో ర్యాంకులు రాకుండా కింద నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ మెరిట్ లిస్ట్ ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 వరకు ర్యాంక్స్ ఇచ్చారనుకోండి, 1001, 1002, 1003, 1004 వాళ్ళకి ర్యాంకులో ఉండరు కదా, వాళ్ళకి పోస్టులు ఇవ్వడం అన్నమాట. ఆ ఇమీడియట్గా 100 పీపుల్ 80 పీపుల్ ఉంటారు. ఆ 1001, 1002, 1003 అప్ టు 1090 those people also every year they will get the rank. Means if you don't get the rank, you no need to worry. In the reserve list you will get. Lot of students we are there. I will post in Vijay Baba channel today. Number 1. Number 2, one more thing, most of the people doesn't know. If you open employment newspaper of government, employment newspaper వస్తుందా గవర్నమెంట్ది? గవర్నమెంట్ది ఒకటి ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ పేపర్ వస్తుంది ఎవ్రీ వీక్. ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ పేపర్లో గవర్నమెంట్ సంబంధించినటువంటి జాబ్స్ క్లియర్గా వేస్తారు. మినిస్ట్రీస్లలో, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్లో, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్లో 1, 2, 3 పోస్టులు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ పేపర్లో వేసి నింపుతారనమాట. అందులో ఏంటి తెలుసా క్వాలిఫికేషన్? ఇఫ్ యూ అటెండ్ యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ, డైరెక్ట్లీ అప్లై ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. If you attend for UPSC interview, you can directly apply for interview. So directly will go for interview for Ministry of Sports. 2 years వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన 2023 ర్యాంకులు వచ్చాయి కదా, అంటే 2023లో మార్క్ షీట్ వచ్చింది కదా, 2024లో ర్యాంకులు వచ్చాయి కదా 2023 వాళ్ళది. సో 2024లో కదా మార్క్ షీట్ వచ్చింది. 2024, 2025, 2024 ఏప్రిల్, 2025 ఏప్రిల్, 2025 ఏప్రిల్, 2026 ఏప్రిల్, 2 సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళు ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా గవర్నమెంట్ నుంచి మీ యొక్క ఇంటర్వ్యూ కార్డే, మీరు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ యూ కెన్ అప్లై ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. అండ్ దట్ టు ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ దే విల్ జస్ట్ చెక్, దే విల్ సీ అండ్ దే విల్ గివ్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్. సో యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్లో ఓన్లీ యూపీఎస్సీ జాబ్ వస్తుందంటే అవివేకం. ఇది ఎక్కువ మందికి తెలియదు. నేను చెప్తాను, మళ్ళీ ఒక వీడియో చేస్తాను నేను దీని మీద. మీరు చెప్పారు కాబట్టి నాకు గుర్తొచ్చి చెప్తున్నాను. కానీ ఆ నోటిఫికేషన్ మాత్రం ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ పేపర్లో మాత్రమే వస్తుంది, ఎక్కడ రాదు. సో మీకు ఇంటర్వ్యూ వచ్చిన తర్వాత ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ పేపర్ సెర్చ్ చేసుకున్నారంటే అందులో మినిమం క్వాలిఫికేషన్లో దే విల్ మెన్షన్ దట్ హూ ఎవర్ అటెండెడ్ యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ అప్లై ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. అలా వారానికి 50 పోస్టులు పడుతూనే ఉంటాయి, ఏదో ఒక దానిలో ఫిల్అప్ అయిపోతాం మనం. లైక్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్, వాళ్ళకి అడ్హాక్ వ్యాకెన్సీ వచ్చేసింది అనుకోండి, ఇప్పటిప్పుడు ఫిల్అప్ చేయాలంటే ఎలా? అడ్హాక్ ఎప్పటిదో ఫిల్అప్ చేయాలంటే ఎలా? మళ్ళీ వాళ్ళు ఎగ్జామ్ పెట్టలేరు కదా, వాళ్ళు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పెట్టి వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసి రిజల్ట్ ఇచ్చి పెద్ద ఇట్స్ హెర్క్యులియన్ టాస్క్. సో వాట్ దే విల్ టేక్? ఆల్రెడీ టెస్టెడ్ కదా, ఈ వెంట్ అప్ టు ఇంటర్వ్యూ మీన్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ టెస్టెడ్. సో జస్ట్ దే విల్ కాల్ ఫర్. ఇఫ్ యూ గో టు యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఐ రిజైన్ ఫ్రమ్ 4-5 జాబ్స్, గవర్నమెంట్ జాబ్స్, సమ్ ఆర్ ది అదర్ జాబ్ యూ విల్ గెట్, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. ఇఫ్ యూ అటెండ్ యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ అంటే అంత స్థాయిలో ప్రిపేర్ అవుతాం కాబట్టి ఏదో ఒక జాబ్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది.